Welcome to Marine Tech Talk, a podcast about how Teledyne Marine's innovative technologies are enabling scientific discoveries and commercial tasks in the world's oceans and waterways. In this summer series of podcasts, we introduce the winners of our Teledyne Marine Academic Grant for 2020. This grant offers universities and institutions the opportunity to utilize several of our flagship products free of charge for up to a 6-month period to support their research programs. In this episode, we have our first bilingual interview. Today we meet Maria Yesinia Torres, a doctoral student at CICIMAR, the Interdisciplinary Center for Marine Science, located in La Paz, Mexico. And Dr. Armando Trasviña Castro, a senior researcher at CICESE Unidad La Paz. Dr. Trasviña Castro will be translating Maria Yesinia's technical responses to English. Also joining us on this episode is Mario De la Cruz, a regional sales manager from Teledyne Marine for South America. Mario will translate questions from our host, Melissa Rossi, to Spanish for Maria Yesinia to answer. Now, here's Maria Yesinia Torres and Professor Dr. Armando Trasviña Castro with the host of Marine Tech Talk, Melissa Rossi. Maria, you're a doctoral student at CICIMAR in Mexico, correct? Yes. Can you tell me a little bit about the center itself and the PhD that you're pursuing? Hola María, sabemos que estás estudiando para tu doctorado en CICIMAR. ¿Y nos podrías explicar un poquito de lo que es CICIMAR para efectos de la realización de tu doctorado? Claro que sí. CICIMAR es un centro de investigación de ciencias marinas que está aquí ubicado en la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz se encuentra en la boca más o menos del Golfo de California. En este centro de investigación existen 4 ramas o áreas en sí. Una de ellas es la de oceanología, que es el cual es el departamento al que pertenezco. En mi área en sí, yo vengo de oceanografía física del del Centro de Investigación de Enseñanza Superior de Ensenada, el CICESE. Y aquí en CICIMAR lo que estoy realizando es más un estudio interdisciplinario en el cual se va a relacionar la hidrografía o la oceanografía física de lo que es la Bahía de La Paz con ciclos biogeoquímicos, principalmente lo que es la zona norte de la bahía, donde se encuentra una cuenca la cual se llama Cuenca Alfonso. So CICIMAR is located at the bottom of Baja California, or in this case, Baja California Sur. And CICIMAR is a sister research educational laboratory for marine studies. It's a sister company or a sister place, the same as CICESE in Ensenada. And Maria is actually from CICESE, coming over to CICIMAR to finish her studies for marine biology. And they're basically doing studies in the La Paz, the Bay, La Paz Bay, to conduct different marine biophysics studies. In this, to realize her doctoral degree. You and your team there recently won one of our Teledyne Marine Academic Grants. Congratulations. How did you learn about the Teledyne Marine Academic Grant? Muchas felicidades, María. Fueron otorgados con equipo de Teledyne Marine. Y me gustaría saber cómo es que supieron de nuestro programa de otorgación de equipo de Teledyne Marine. Claro que sí, muchas gracias. Pues en un principio, el laboratorio en el que nos encontramos, este equipo, trabaja con productos o con ADCPs, concretamente también Teledyne. El doctor Armando Trasviña, quien es uno de mis asesores en mi tesis doctoral, fue quien me habló sobre esta grant
y propuso el postular para poder continuar o tener más datos de estudio, para nuestro estudio. Perdón. Yes, what she was saying that I agree. Being here under my supervision, one part of my work is to provide students with opportunities to do their work in the best possible fashion. And we were in dire need of different kind of ADCP. We work with DCPs from Teledyne, but mostly what we have are shallow instruments. So in this case, we wanted something to go deeper. So I said to Maria, well, there is this opportunity. I got it saw it in the web. Why don't we send a proposal? And that's how it happened. And then we were very, very lucky. Yes, because I don't know if you realize, but I think we gave out 5 or 6 awards total, but we had maybe 70 or 80 applicants. So there was a big pool of applicants. So congratulations. That was very good. I'm glad you won. So your abstract, Maria, for the grant was focused on current profiling in the Bay of La Paz to better understand some of the processes that occur in the water column there. Can you explain the study that you're planning to conduct and how you might use the Teledyne RD Instruments ADCP? So, María, recibimos tu abstracto donde describes que tu deseo es entender la perfilación de las corrientes marítimas en el área de La Paz, en las bahías de La Paz, y nos gustaría saber más de cómo planeas utilizarlo y qué tipo de datos deseas obtener al respecto, y cuál es tu objetivo final. Bueno, en mi proyecto, el objetivo final en sí es obtener las corrientes, me explico, en una zona relativamente somera, costera, a unos 70-80, a partir de unos 70-80 metros de profundidad hasta superficie, para poder relacionar con lo que serían los vientos locales en la zona. Esta bahía tiene unos vientos muy particulares, los cuales en sí influyen mucho en la dinámica costera. Hay muchos estudios en los cuales se ha demostrado, más que todo concluido, que estos vientos son los principales, uno de los factores principales de la dinámica, de la hidrodinámica de la bahía, pero en sí no se tiene aún un estudio concreto con datos in situ para relacionar estas corrientes locales con los vientos en la zona. Entonces, lo que deseamos en sí es tener durante este periodo de tiempo, que son 6 meses aproximadamente, el ADCP midiendo las corrientes y a la vez una estación meteorológica para poder relacionar entre sí cuál es el efecto de estas corrientes, de estos vientos locales en toda la columna de agua. Maria, she's got a main question that has to do with the effect of the wind on the currents. This particular bay has a very specific, very special condition that in part of the year we get very strong winds from the north, and part of the rest of the year we get very strong winds from the Pacific, because we are in a very narrow peninsula and we get winds that cross over from the Pacific towards this bay. And we don't know how this affects the distribution of currents. And we know that they must be very important, but we haven't measured them. So this is going to be the first time that we're going to measure not only the strength of the currents, but also the vertical profile. We will be able to make estimates of vertical shear, and we will be able also, we expect to be able to discover 1 or 2 theories about what is causing the increase in productivity of the bay. It's very strange that in the middle of May, June, when our maximum
in productivity is already going down, we have another increase in productivity. And we think it's the wind and the currents that we are going to measure. Interesting. So what depth, you mentioned earlier you wanted to go deeper with the ADCP than you'd done before. What depth are you going to be operating at? ¿A qué profundidad vas a estar utilizando, operando el ADCP? A unos 70-80 metros de profundidad se va a encontrar el instrumento. Y como aproximadamente de la línea de costa a unos 6 kilómetros. Yeah, the instrument will be deployed at about 70 to 80 meters depth. Close to the center of the bay, in about 6 kilometers from the coast. And we are asking permission to a company that it has moorings there, so they can take care of the instrument. So we won't have any problems with people trolling in the area and things like this. So the instrument will be at the bottom, looking upward towards the surface in 70 meters of water. How long is your study supposed to be conducted for? How long do you expect to leave the equipment in the water? ¿Por cuánto tiempo tienes planeado utilizar el equipo en el agua? El equipo estará aproximadamente 6 meses, a partir del mes de junio, si es posible, ya dependemos de cuando llegue, y hasta diciembre para poder tomar por los meses de verano, que es cuando se tienen estos vientos locales fuertes, y algo de ya otoño, invierno también. Yes, we wish to deploy it for at least 6 months. We're thinking June, July to December, something like this. It all depends on when the equipment arrives. And also it depends a little bit on the mobility that we're allowed to actually go to the ocean. We've been, due to this pandemic, we have been at home without being able to go out to sea for almost 2 months. But hopefully by mid-June, we'll be able to deploy. Do you have some theories on what the potential results might be? Did you have some idea of what you're expecting to see? ¿Cuál es tu expectativa, o si tienes alguna expectativa de los números o del tipo de resultados que vas a obtener? ¿Cuáles son tus expectativas al terminar de utilizar este equipo? En números en sí, ¿no? Pero nos gustaría mucho probar la teoría de que sí son los vientos locales los que están produciendo un afloramiento, principalmente en la zona costera de aquí en la bahía, ya que este afloramiento en sí trae consigo aguas ricas en nutrientes, más frías del fondo marino, además de que también produce en sí, eleva la turbulencia en la zona, y como ya se comentó, esta zona están algunas granjas acuícolas de peces, en las cuales también están muy interesados de saber qué es lo que sucede, qué corrientes hay, de que si tienen estos tipos de nutrientes, el cómo afecta también la turbidez, ya que los animales se verían afectados por este tipo de variables. Disminuiría el oxígeno disponible para ellos, podrían suceder, y a veces se ha visto blooms de algunas algas, pueden ser o no nocivas, pero en sí también afectan a los organismos obstruyendo sus vías respiratorias. O sea, hay muchas cosas que trae consigo este tipo de afloramientos. Entonces sería como conocer qué es exactamente el viento quien está produciendo este tipo de efectos, y para poder saber si también hay una cierta estacionalidad con este tipo de fenómenos. We have a theory that we can that the effect of the wind on the upper ocean, on the first meters of the water column, will be either vertical mixing due to the shape of the currents. Sometimes currents can be very fast and diminish quickly in speed towards the interior of the ocean, and that causes mixing. Or it can be just upwelling. This is one particular phenomenon where the water is displaced far from the coast, and then sea level drops near the coast, and that is a different phenomenon.
And that can cause, in both cases, you get a lot of mixing with deeper water or water from below the surface brought up to the surface, which causes the fertilization of the surface. That can cause algal blooms, sometimes noses, sometimes I would say sometimes they can be bad for the toxic algal blooms. That's what I mean, harmful algal blooms sometimes, and that they can harm both the local fisheries or the aquaculture industry. Are you anticipating any challenges to either deploying the system or actually collecting that data? ¿Cuáles son los retos que anticipas que te vas a encontrar al momento de utilizar el equipo en cuanto a la obtención de datos, el integrar los datos? O sea, ¿qué tipo de retos anticipas a los que te vas a encontrar a utilizar esta tecnología? Bueno, retos en sí, yo creo que no habría tantos, porque este instrumento, la verdad, es perfecto para eso. Está diseñado totalmente para esto, para lo que queremos. Podría ser en sí más que todo por el tiempo en el que ya sabemos de toda esta pandemia que llegue, de luego poder organizar todo para poder hacer la instalación del instrumento en la zona, que nos dejen salir. Y ya luego ir a estar recolectando los datos, de ir a subir el instrumento para bajar los datos. Pero en sí no creo que tenga mucha dificultad. Además de que el instrumento va a estar en una zona en la cual va a estar vigilado, va a estar resguardado y en constante vigilancia. Entonces, She doesn't see a lot of a big challenge on this, because we've done this in the past, but at shallower depths also. Not really. This is more than what we are used to. But in general, we know the work that is going to be the deployment, the extraction to extract data, that sort of thing we have done in the past. Now, I have to say that I see several challenges here, because we have to build a special pyramid, which we need to do that yet in order to deploy it in a safe manner to the bottom, and also to keep it looking straight upward. So that's something we are in the middle of doing right now. But so far, it's the kind of work we have done. It's not challenged the experimental part. It's something we don't have to do. Who actually developed the study, or who actually designed this study that you're going to deploy the ADCP in? ¿Quién realizó el estudio? ¿Quién por parte de ustedes generó o realizó el requerimiento para hacer este tipo de estudios? Bueno, en sí, este estudio es parte de mi proyecto, de mi trabajo doctoral, en el cual relaciono la hidrografía de la bahía con ciclos biogeoquímicos. Y pues uno de los factores importantes es conocer la dinámica de la bahía, las corrientes. Entonces, sale de parte de mi proyecto de doctorado, el cual estoy elaborando con el doctor Armando Trasviña y con el doctor Fernando y la doctora Lida del CICIMAR, del centro en el cual estoy inscrita actualmente. So she's saying that she's not all the project for her doctorate degree. It is part of the study that will help us to understand the biogeochemics of the bay. This has to do with the underlying subject is the flow of carbon. How carbon is generated by the mixing processes, by the fertilization of the surface, by the currents of the surface of the ocean, and that in turn creates the conditions to have more carbon in the form of chlorophyll and green algae, with microalgae, phytoplankton that are the main source of life for the ocean. This is the carbon in the biochemics
geochemical component of her thesis. So you're planning on deploying in June or July and hoping to run your experiment through December. Do you think when you're done, perhaps in the beginning part of next year, that we could have you back on the show so that you could explain your findings? Así que planeas empezar con el uso del equipo aproximadamente en julio y terminar en diciembre. ¿Qué crees que podrías acompañarnos en el siguiente show, tal vez al final de años o principios del siguiente año, para que nos compartas tus descubrimientos? Claro que sí, mucho gusto. Encantada. Yes, of course. That came through in every language, Maria. So for now, I think we wish you the very best of luck on your study and hope that the findings are interesting and make some sense, obviously, from the science side for what you're trying to demonstrate in that area. But thank you very much for joining us today. María, te deseamos la mejor de las suertes en tu proyecto y que el desarrollo y la información que busques te traiga pues prácticamente el éxito que buscas para lo que viene siendo tu doctorado. Y esperamos tenerte pronto con nosotros y saber más de ti y de tus descubrimientos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thanks for listening to the Marine Tech Talk podcast. If you have any questions or comments about this show, you can email host Melissa Rossi at marinetechtalk@teledyne.com. If you like this podcast, please make sure to subscribe on Apple Podcasts or wherever you're hearing this show. That way, you'll never miss an episode. Thanks for listening, and we'll see you again next time.